Ketlen. Thank you very much for joining us today. Obrigado por ter vindo e aproveitando as duas. Eu que agradeço a oportunidade. Não sei até quem foi os guys. We'll take our first questions from Gabriel Gonzalez with Cageside Press. Your line is open. Hello, Ketlen. How are you? I'm very good. Ketlen, so co-main event against Yana Kunitskaya. Obviously, it's a very good spot on the card. Just how do you feel about being in this position to possibly have a big performance? Vocês agora estão no como evento do grande evento. Como é que você se sente como é que se sente nessa posição para esse evento? Então, eu sinto que é uma oportunidade grande de mostrar meu trabalho, a evolução, o trabalho que eu venho fazendo com a minha equipe. I think it's a very good opportunity to show all my technique and my training with my team. Were you surprised that you got Yana? I think a lot of people after your last fight thought you might get someone a little higher in the rankings. Você está surpresa por pegar a Yana? Algumas pessoas acharam que você fosse pegar alguém com um ranking mais alto que ela. Não fico surpresa, né? A gente nunca escolheu o adversário e todos os adversários que o UFC manda a gente sempre pega, então nunca tô surpresa. I'm not surprised because all the time when the UFC offers me some opponent, I never say no. I always accept. For me, no problem. How do you feel you match up stylistically with Yana? Como é que você vê o casamento dessa luta com a Yana? Então, é um confronto de estilos, né? Apesar dela ser uma lutadora que gosta de fazer um clinch, mas ela não faz o clinch com intenção de solo. Então, acho que vai ser um confronto de estilo. Ela querendo impor o estilo dela de luta e eu querendo impor o meu. I think it's just different styles, like more standing and like more on the ground. And for sure, we try to put her down and she try keep standing. What would you like to see happen next in the bantamweight division in terms of the title? Do you think that it should go to someone like Holly or Jermaine, or do you feel like you might be able to get in there for a big fight? O que você acha que depois dessa luta vai acontecer em termos de caminhamento para o título, né? Você acha que a Valentina, a Germaine? Então, eu quero pensar no agora, não quero pensar no depois. Eu acho que a minha primeira derrota que eu tive foi porque eu pensei muito no depois, muito no cinturão e eu esqueci que eu tinha que passar da Irene para eu chegar no cinturão. Então agora eu estou focada na Yana, ela que está com o cinturão na cintura. Se eu não passar por ela, não existe um passo. Então eu tenho que primeiro passar por ela, um passo de cada vez. Depois que eu passar por ela, e aí a gente toma um próximo passo. I prefer now maintain my focus on Yana because my first loss, I think too much after Irene, and then I lost for her because after that loss, I'm just think in my next fight. I'm not thinking after that because I prefer now just maintain my focus on Yana, not thinking anything different than that. My final question, just do you predict that Amanda Nunes will beat Megan Anderson in a few weeks? O que você tem de previsão para Amanda Nunes esse é o nome do outro agora? Na minha visão, a Amanda Nunes é uma atleta muito inteligente, né? Eu acho que ela vai levar essa luta para o solo. Eu vejo mais chances da Amanda ganhando. É claro que a MMA é imprevisível, mas eu acho que a Amanda vence essa luta. In my opinion, I think. Como é que é o nome? Esqueci o nome Da outra, Meg Anderson. Meg Anderson e a Amanda. In my mind, I think Amanda will win because she's very smart, very intelligent in that fight. I saw the best way for her put the Megan on the ground and keep the fight there. Thank you, Ketlen, and good luck. Thank you, too. We'll take our next questions from Gavin Porter with UFC.com. Nothing here, but it is still with you. So your last win was an emotional victory for you. I remember speaking backstage after you were you were crying, you were just feeling the moment. How important was that win for you? Ele viu que na última luta você chorou e não sei o quê. Quão importante foi aquele momento para você
Eu senti como se tivesse saindo o mundo das minhas costas. Foram uma série de coisas que aconteceram antes da luta, marca a luta, desmarca a luta. Fiquei sem o meu principal treinador, que é o Dedé, e por mais que mudasse a adversária, na minha cabeça, se ele estivesse lá, ele ia me dizer o que eu deveria fazer para vencê-la. Então eu não lutei apenas com a Cijara naquele dia, eu lutei com inúmeras situações, então foi muito importante aquela vitória para mim. Eu estava extremamente nervosa, nem na minha estreia no UFC eu tinha ficado tão nervosa assim. I'm very nervous that fight because I feel a lot of pressure because I come from a loss, and then many things will happen in that fight. I lost my head coach there, and then my fights change a lot because I have one opponent. When I come to the fight, different opponent, change my opponent I'm inside the flight, and I arrive in Abu Dhabi, the opponents change because I feel a lot of pressure because after I won, I cry. And then I wanted to ask you, how do you, now that you've kind of got over that moment, that pressure is now gone because you got back in the win column, you bounced back. How do you ride that momentum into a second victory, keep your streak going? Como você se sente agora? Porque agora você está vindo de uma vitória e um momento diferente, como você vai se sentir com uma segunda vitória agora? Então, eu espero que eu tenha uma performance melhor. Eu treinei bastante para essa luta, né? Pude fazer um camp completo para a adversária, sabendo quem ia ser. Então, eu acho que eu vou estar me sentindo menos pressionado e vou conseguir soltar mais meu jogo. I think for that fight I'm training much better because I have a complete camp with same opponent, not changed, and I'm very prepared for that fight. I'm very prepared to it. And then my last question is, what can fans expect the fight between you and Yana to look like? What's the style going to look like, and why should they watch it? O que os fãs podem esperar de uma luta entre você e Yana com diferentes estilos de luta? Então, por mais que eu esteja na frente dela do ranking, mas é uma diferença mínima, eu sou a 6, sou a 7. Então, o que eu quero, ela também está querendo, então tenho certeza que vai ser uma guerra ali dentro. E eu vou dar meu máximo, eu estou muito focada para essa luta, e é uma das lutas mais importantes da minha vida. I think it's the most important fight in my life. I know I'm better ranker than Yana, but a little, but I give to defend the best fight in their life, for sure. Great, thank you. Can't wait to see you on Saturday. Thank you.